Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Ahmad Fahmi and this is my partner Nadira Primadita. We are from Group 2. Here we will present the result of our work. The subject of our presentation is the curriculum component. Today we will learn about the curriculum component. Today, the subject of our presentation is a component of curriculum. I will explain the component of the curriculum. Curriculum component. The function of the curriculum is the educational process is as a tool to achieve educational goals. As an educational tool, the curriculum has important parts that can support its operation properly. These sections are called curriculum components. Curriculum as a tool to achieve educational goals. There are interrelated main components interact in order to support the achievement of goals. Jadi, fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut komponen kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan memiliki komponen pokok yang saling berkaitan, berinteraksi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan. The curriculum has 5 main components, namely objective, material, learning strategies, curriculum organization, and evaluation. 5 these components are closely related and cannot be separated. The first, destination component. The curriculum is a program that is intended to achieve education goals. That goal is used as a direction of reference all educational activities carried out. Success or failure of the program teaching in school can be measured by how far and how much the number of achievement this goal. Jadi, kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. The second component, content or material. The content of the curriculum program is everything that is given to children, students in teaching and learning activities in order to achieve goal. Content curriculum cover the type of subject are taught and program content each of this field of study. The fields of study are adapted with the type, level and pattern of education available. Jadi, komponen isi atau materi adalah isi program kurikulum, segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Yang C. Media component, facilities and infrastructure. Media is the means of intermediary in teaching. Media is intermediary to describe the curriculum content so that it is more easily understood by students and learners. Therefore, the use of media in proper teaching of the subject present to participants
students will make it easy for students to respond, understand the content, teacher presentation. D. Komponen strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tapi pada hakikatnya, strategi pelajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun bersifat khusus dalam pengajaran. Last component, evaluation component. Evaluation is one component of the curriculum. In a limited sense, curriculum evaluation is intended to check the level of achievement of educational goals to be realized through the curriculum in question. As stated by Wright in Sudrajat 2020, that curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of students toward objectives or values of the curriculum. Jadi, evaluasi merupakan salah satu kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wright dalam Sudrajat 2010, bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and process of student toward objective or values of the curriculum. So, conclusion, the curriculum is a provider of experience that will be experienced by student in the educational process so that student can develop in the desired direction. Therefore, the curriculum can also considered to have a preventive function because it can prevent teacher action that are not in accordance with what has been outlined in the curriculum. The curriculum also has a corrective function that plays a role aside that must be followed in correcting implementation that differs from the curriculum, as well as functioning constructive which provides direction for the development of learning and student development. Jadi kesimpulannya, kurikulum adalah penyedia pengalaman yang akan dialami oleh siswa di dalam proses pendidikannya, sehingga siswa dapat berkembang sesuai arah yang diinginkan. Oleh karena itu, kurikulum juga dapat dipandang memiliki fungsi preventif, karena dapat mencegah tindakan-tindakan guru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam kurikulum. Kurikulum juga berfungsi korektif yang berperan sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam membetulkan pelaksanaan yang menyimpang dari kurikulum, sekaligus berfungsi konstruktif yang memberi arah pengembangan pembelajaran dan pengembangan siswa. So many presentation from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.